好，来关注俄乌局势。近日呢，乌克兰使用美元武器袭击俄罗斯境内一事，引发轩然大波，令国际社会担忧俄乌冲突范围恐会扩大。6号正在芬兰访问的北约秘书长斯托尔滕贝格在记者会上表示，北约没有向乌克兰部署军事力量的计划。NATO has no plans to deploy forces to Ukraine. We are focusing on how we can establish a stronger framework for our support with a institutionalized framework for the support to Ukraine, and how to establish and agree a long-term financial commitment to ensure that we stand by Ukraine. 当记者问及俄罗斯攻击北约成员国的可能性时，斯托尔滕贝格说，北约方面没有看到对任何北约盟友迫在眉睫的军事威胁，认为下一场战争开始倒计时的想法是错误的。此前一天，俄罗斯总统普京谈及西方猜测俄罗斯可能攻击北约成员国的说法时说，这纯属无稽之谈。Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. 普京称，这些荒谬之言是在欺骗西方国家的人民，敦促他们武装自己，并向乌克兰输送更多武器。普京还称，美国向乌克兰砸钱提供武器、弹药和设备，并不是为爱发电，而是他相信这么做将进一步提升美国的全球领导地位。俄乌前线激战持续，俄罗斯国防部当地时间6号通报说，俄军在过去1天内在前线占据更有利位置，打击了乌军弹药库、无人机发射点、外国雇佣兵临时部署区域等目标。此外，俄军防空部队还拦截了乌军多枚火箭弹和多架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战报称，乌军在多个方向继续与俄军展开数十次战斗，其中波克罗夫斯克方向仍然是战斗最为激烈的地区。俄罗斯卫星通讯社昨天发布的一段视频显示，俄军空降兵伊万诺夫合成旅防空部队官兵在顿巴斯卡索夫亚尔市战区使用银柳便携防空导弹击落了多架乌军恶婆无人机。美西方部分国家持续对乌克兰军援，拉长了这场冲突的时间。法国总统马克龙6号宣布，法国将和乌克兰启动新的合作，向乌克兰提供幻影2000战斗机，并从今年夏天开始在法国培训乌克兰飞行员。法国希望培训4500名乌克兰士兵。另一方面，近日有消息称，乌克兰使用美元武器袭击俄罗斯境内一事引发轩然大波。5号，普京在回答记者问题时表示，俄罗斯将考虑向世界其他地区提供远程武器，以回应美西方向乌克兰提供武器打击俄罗斯领土。隔天，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫也指出，普京首次谈论将俄罗斯武器运往向乌克兰提供武器的国家的敌对势力的可能性，而这个敌对势力可以是任何视这些国家为敌人的势力。Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем. 6号，美国总统拜登在法国诺曼底接受美国广播公司专访时，为自己辩解道：“他虽然授权美国武器打击俄乌边境地区，但并没有授权这些武器用来攻击莫斯科或克里姆林宫。” I know for years you've resisted the idea of American weapons being used for any sort of direct strike inside Russia. But we did witness this shift in recent days, authorizing American weapons for limited direct strikes. Are American weapons being used right now inside Russia? They're authorized to be used in proximity to the border. We're not authorizing strikes 200 miles into Russia. We're not authorizing strikes on Moscow, on the Kremlin. Let me ask you about what Vladimir Putin said last night about this authorization of American weapons inside Russia. He said the supply of high-precision weapons to Ukraine for strikes on Russian territory is direct participation in this war.
He went on to say that this is the way to serious problems, and again talked about Russia's nuclear capabilities. Does that concern you? I've known him for over 40 years. He's concerned me for 40 years. We're not talking about giving them weapons to strike Moscow, to strike the Kremlin, to strike just across the border where they're receiving significant fire.